Что можно ждать от Xbox? Ну, Герзы 5... Точно! Halo Master Chief Collection, когда выйдет, она же должна выйти в этом году, а они вообще ни слухом, ни духом. Все молчат, как рыбы об лед. И очень печально. А я, например, Halo Master Chief Collection очень сильно жду. Это, наверное, одна из таких хайповых... Куча игр года. Кроме еще Death Stranding. Можешь, кстати, они, если попытаются тоже захайпить, можешь объявить Death Stranding уже даже на Xbox самом. Хоть это и Sony делает, но мало ли, говорят то, что она может вполне и выйти за пределы, ну, одной консоли. И даже может быть в Epic Games Store. Не знаю, они купили 5 студий, 5 или 10. И, например, создатели Hellblade разработали компетитив шутер на сколько? 3 на 3. Типа хиро-шутер 3 на 3 а-ля инди-игра, и это очень печалит меня, потому что они даже не дали денег тем студиям, которые должны разрабатывать для них игры, потому что у них будут, ну, вот это Xbox Game Pass, они сейчас будут продвигать очень сильно. Вот, поэтому маленькие игры, которые должны выходить каждые 2 или 3 месяца. А что, все зависло? Да. Счет как-то все легло. 4000 зрителей. Да, он у меня выключен. Да, все у меня выключено. Просто пока что качество снижу, может 1720, хотя наплыв. Он сразу с игр что начнем? О, мне кажется, это новый Watch Dogs. Это просто рейтинг. Как-то тиховато. Давайте пока вручную. Borderlands у нас 3, у которого сейчас не очень хорошая репутация. Да, 13 сентября выходит уже. Welcome to Cologne, Germany, a place with a storied past playing host to gaming's future. For the next week, this 2,000-year-old city is the На протяжении недели Gamescome идет. as hundreds of thousands of fans, media, developers and publishers converge at the largest gaming convention in the world. Но по сравнению с E3, Gamescome должен быть как-то, не знаю, покрепче, повеселее. Потому что E3, ну, блин, в этом году было позорище, кроме Xbox, который скомпилировал все игры в себе, ничего особо и не было. Ну чё, Фил Спенсер, уходи! Не, Фил Спенсера не будет. Так, у нас, видимо, 5 хостеров. Так, как слышно? Мне кажется, почему-то сама трансляция тихая. Ладно, я, по крайней мере, вам выправлю звук. А там уже посмотрим. Xbox Game Pass и премиум уже прямо сейчас. Уже начинает говорить слова. Так, Destiny 2. PUBG. Но Destiny 2 самое главное, что будет... ну да, у них же новое обновление, точно. NBA, PUBG, Wasteland 3. Интересно посмотреть. NBA 2K плевать. Age of Empires интересно посмотреть. И Ведьмы из Блэр.
Ну, Ромеро будет. With the first gameplay reveal of Empire of Sin. Nice. And finally keep those eyes peeled and that browser open for the collision of heroes. Taking down the Swarm one wave at a time. It's of course the world premiere of Gears 5 Horde mode. Horde Hey! What a show! And listen, I'm so excited to share it with all you on stage. I'm so excited to share it with all of you in the room. Всем and I'm so excited to share it with all of you ожидает at home поделиться as well. вечным в ожидании тем, что он может поделиться. Yeah? Gearbox. Just a minute. But first of all, let's kick the show off right. Okay, okay. And the way we kick shows off is with a world premiere trailer. Ой, и мировые премьер трейлеров. Let's do this. Let's do this. We've been practicing the premiere. It's the 90s found footage phenomenon that revolutionized the horror genre and single-handedly made standing in the corner super creepy. I mean, I feel like it was kind of creepy. Blair Witch, кстати, разрабатывают создатели Layers of Fear, Right here on Layers of Fear 2, все, the Observer. latest trailer for Blair Witch. Последний трейлер Ведьмы из Блэр. There are mistakes we fear, and wrongs that haunt us. But the worst are the sins we choose to forget. Грехи, которые мы забыли. Lionsgate Games. Ellis to base. Bullet picked up a scent. He's been through a lot. Just like you. С песиком. Мы будем бояться вместе с песиком. Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. You guys know these woods are cursed, right? Ellis, I can't do this anymore. They mess with people's heads. Пистолет будет, все, можно будет стрелять по ебакам. Отличная игра, все, я уже говорю, что. Отличная игра. Hey, don't talk to me like I'm crazy. Видимо, какие-то обереги, что ли, можно будет делать. Фонарик. Будет ли механика с заменой батареек? Did you see her? Камера, как и в Outlast. When you looked into their eyes, did you see her? Видишь ли ты ее? Ну, видимо, будет These как-то woods made me remember. давить Now на there's разум. no way на back. прошлое. 30 августа уже. I mean, I'm super excited to play this game, but I genuinely don't think I can do it alone. If there's anyone out there who can provide me with some moral support to take me through that, hit me up on Twitter. Anyway, as a worldwide event like Gamescom brings fans face to face with some of their favorite games. And do you know, Leah, what else does that? I want to say unicorns. Maybe. I mean, close. But like a mythical beast of burden, Xbox Game Pass delights fans of all ages. And today Интересно, сколько за презентацию сегодня они скажут про Xbox Game Pass? Since E3, more than 22 games have been added to the PC catalog, including Shadow 22, of War, Undertale, Blazing Shadow Throne, of War. Nightfall, and the Banner Saga 3. And that is right. You also Banner told Saga us 3. you want even more games because why wouldn't you? Well, today we're here to announce Пек. that there's a 22 brand new group of две games ПК-игры joining будет. Xbox Game Pass Corral. Coming to Game Pass PC, Game Pass Console. Вот, DLC, and Game у Pass нее Ultimate Майк for Капхед, Xbox может, One. расскажет. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. The immersive action RPG. Мы тут уважаем Kingdom Come Deliverance. If a tyrannical medieval king murdered your entire family. Go out to dinner. Но оказывается, это будет трилогией. И я жду уже следующую игру. Ну, то есть, понятное дело, то, что Yes, then it's И the Paul return of an iconic dungeon выйдет, crawler from the mind видимо. of Brian Fargo and In Exile Entertainment. Bard's Brian Tale Fargo. 4 А, rolls out to Game Pass on Bard's August Tale 27th. 4. And just 3 days later, the horror game we just saw, Blair Witch, arrives Блин, on August я, 30th. ну, после первого трейлера Blair Witch очень был пассивно настроен. А теперь, как показали пистолет, все теперь. Теперь уже как-то позитивненько смотрится это всё. Сегодня уже запустят прям Age of Empires будет в Game Pass в 4К. На ПК! And joining Xbox Game Pass for consoles, this
Stellaris. Ну, Stellaris вроде уже давно есть в Steam. Или в Гоге. Не помню, кого Stellaris. Нет, вроде в Steam есть. DMC 5. В Game Pass Devil May Cry 5. Неплохо. Не надо выкупать игры для своего геймпасса. Сейчас, секунду, я быстренько, пока они загоняют рекламу, я быстренько, так сказать, Remember, Xbox Game Pass Ultimate gets you Game Pass for PC, Game Pass for console, and Xbox Live Gold, including access to the Ultimate Edition of Gears 5, which includes 4 days early access. I mean, there's a lot of things that we call it ultimate, and the way I look at it is just even the name itself is like saying, do you want a taco, or would you want the ultimate taco? Ultimate taco. The ultimate taco, because it's clearly a lot better. Right. Also, since launching Xbox Game Pass for PC Beta at June's E3, we've been listening closely to fans on how to make the PC gaming experience even better. So check out the Xbox Wire right after the show for details on new updates to the Xbox app for Windows 10, which are going to be coming very, very soon to you. Ooh, but believe it or not, we are not done yet. Starting today, Dell Alienware Arena members can claim a free 30-day Xbox Game Pass for PC beta code. New and existing Dell Alienware Arena members head over to the link below for more information. That's right. And lastly, 30 we're дней. nearly there, guys. We are happy to announce. Ну, за эти 30 дней можно. Все, теперь вижу. The physics-based puzzle platform and Game Pass Что-то has new free DLC for both PC 3 and бесплатных console DLC. coming very, very soon. The Steam update, yeah. Видел это, как его, ведьму из Блэр. Ведьму из Блэр топ. PCs in late August. For more on the free DLC, why don't we check this out? Так, бесплатные 3 DLC. Human Fall Flat. Нарк, ты попробовал это Hellblade-то в итоге? Ну, видимо, новые мапы завезли. Human Fall Flat. До 7 августа. Oh man. Looks absolutely manic. I don't know about you, but that kind of just reminds me of like trying to make like. Интересно, как делать бесплатные DLC будут работать? Типа, ты покупаешь игру, у тебя ее нет в геймпассе, и она автоматически подсасывает DLC, как ты только ее покупаешь в геймпасс. Age of Empires fans, listen up. Because Age Definitive Edition coming to Game Pass isn't the only Age news we've got for you today. No, to find out more, we're going to toss it over to our Wololo and Chief Charlie. Charlie, are you Wololo-loing over there right Thank you, Julia, and a wall to everyone around. It seemed like only yesterday the Age of Empires franchise burst onto the real-time strategy scene, and since then it's become a worldwide Конечно, не фанат, но я все равно рад за фанат. Ever since the announcement of так Age of долго Empires ждали. 2 Definitive Edition, the И anticipation вторая has been часть. building faster than an Помню, Aztec третью civilization on Arabia. на этой But E3 if, like анонсили me, уже, you can't wait to точнее, get your hands on вторую the анонсили remastered на этой Age2 E3 или Definitive уже Edition, на your прошлой. wait is almost over. Они, в Because принципе, today, ремастерят we're happy все to announce that it's части, launching вроде November как. 14th for PC and Xbox Game Pass for PC, and it's available to pre-order right now. But don't worry, for those who play Age 2 on Steam, Можно или never fear, our friends или over at купить, Valve или are в offering a Xbox Game Pass 25% discount to upgrade to Gears Definitive Pop, Edition. о нет, And if you покажут. need any more На reason to get in мобилке, on the видимо, remastered fun, смотри, Age 2 Pop, Definitive смотри. Edition will Может, feature геймплей покажешь. cross-platform Empire of and Sin что-то cross-play новое. functionality, cross-Steam Vigor что-то and the знакомое. Windows 10 Destiny store. 2 Shadow Plus, did I mention, there's also a bonus Metro campaign. Exodus, It's called The видимо, Last тоже в Dance, and it геймпассе includes будет. 4 И new Gears 5. civilizations. So, altogether, the game's remastered in 4K. Геймплей. Герзы 5 выходят спустя месяц и меньше. Знаете, какая у них реклама? Никакой. Я что-то думаю, что Xbox Inside будет длиться час. Я сомневаюсь, что они смогут выдержать два двушника.
Kenny, Даже what's happening? полтора. Charlie, I'm not gonna lie, it is the cutest thing in the world, but it's hard to tell, right, if you're talking about me, right, or, of course, a Funko Pop Marcus Phoenix, because luckily, you won't have to choose for long, as today, we're excited to announce that Gears Pop will be available starting August 22nd, which is amazing. August 22nd, we're gonna get Gears Pop. Да, мобильно. О, боже мой, они еще и... А, не, оно тактическое. Хотя 3 линии. Чем-то оно похоже. И на Windows 10 будет. Не зря ставил новую систему Inertus. Вот, 3 линии, оно типа Dota, но при этом типа Plants vs. Zombie. And watching this fancy program on mixer.com/Xbox to receive a free in-game Gears Pop Gamescom promotional pack with an assortment of Gears Pop pins to help build and upgrade your squad of adorable and badass Gears Pops. Remember to pre-register today, have the game ready on your devices when it launches later this week. But to hold you over until then... Я не понимаю вообще, какой смысл в ПК-версии игры. Но, с другой стороны, ладно, есть и слава богу. Бедный Маркус Феникс. Делали из кровавой серьезной игры и игру для детей. Это очень странно. С пушками. А интересно, она 18+ или... Ага, убиваешь врагов, и из них монетки выпадают. Шикарно вообще. Уровень экспрессии на уровне... На уровне, это как его, Реймон Рейвен Рэйпин. Now from Lancers to layups, we've got NBA 2K news to share, and who better to share it with than a gamer who knows a thing or two about shooting in the paint. Please welcome the tallest guy in the room, although we can't verify it because he's sitting down. It's Josh Hart of the New Orleans Pelicans! Какой-то знаменитый чел с NBA 2K. Который будет в NBA 2K. Не знаю, я с NBA не очень знаком. We actually have your overall rating for the game. Would you like to really awkwardly for us to reveal it now? What do you think? What was it? What was it? Что у него татушки? I have no idea. Okay. No idea. Are you ready to hear what his overall rating is? Let's reveal it, please. Lootbox. Ba-boom! 76. Nah. Is that better than last year? Everyone boo. Everyone No, boo. everyone cheers. Better than last year. And that's the important thing. Я так понял, тройка это не отсылка к Borderlands 3, а то, что он носит третий номер в команде. It's weird. I don't know. For me, I don't really care too much about it. But ну, знаете, я не особо играю в NBA, цифровой версии, я как бы нормально в NBA играю. Но я там есть, так что покупайте игру. Там еще лутбокс есть и микротранзакции, за которые можно прокачивать меня. Так что покупайте за $75 премиум-версию NBA 2K. Growing up, I was a big Madden guy. Madden and FIFA, those are the two. Он любит Madden и FIFA, как бы. В принципе, лутбокс от EA его, в принципе, тоже удовлетворяют в полной мере. Но... A little bit. I play with like Larry Nance Jr. Но NBA 2K with the Lakers and with the Cleveland Cavaliers now. But now you need to sort of like, you know, make your new friends and, like get them in some Fortnite action. Yeah, I got to get my new Pelican teammates into Fortnite. Lonzo apparently plays PUBG now, so I'm gonna have to get him to switch over. PUBG играет. Wow. Там уж пятая карта вышла. Я не в курсах. See if we can do that. Or maybe they'll switch you to PUBG. You don't know. They might. Peer pressure is a big thing. I liked it. Don't get me wrong. I did like it. But
I think the thing that happened with me, I played Fortnite first. Сначала Fortnite играл. Kind of got me, and then I'm not. Потому что если не упомянуть Fortnite, тогда школьники не будут любить его. Но теперь все, аудитория сразу же. Он играет в Fortnite, он наш человек. Yeah, no, so I'm very excited. А что, вы все еще не играете в Fortnite? Of the NBA 2K My Career Story. And that was exclusively produced by LeBron James and Spring Hill Entertainment. Вот, значит, хорошо, что у него нет татуш, потому что было разбирательство в прошлом году, кажется, насчет NBA 2K, что ну, сами татушки, они принадлежат художнику, поэтому надо затереть их в игре. Даже если они находятся на человеке. Там даже какой-то судебный разбирательство. Так, сюжетный режим тоже завезли. Вообще, Идрис Эльба? Идрис Эльба будет круто. Слишком... NBA 2K стала слишком крутой. Он еще и тренером будет. 10 из 10. I chose to stand up. Whatever point you think you're making, son, now is not the time. You are the captain. Мне каждый год хочется NBA купить, потому что, ну, все-таки я люблю немножко баскетбол. Я выглядит так красиво. Четкая музыка. Ну, блин, если вспомнить все это как его сюжетные режимы в FIFA, то прям вообще один в один трейлер. Типа, все плохо, он там немножко буйствует, а потом, типа, твоя жизнь в баскетбол. То есть вообще... Тренер будет. Интересно, а будет как в GTA San Andreas, можно будет его прокачивать в сюжет. Идрис Эльба. Розарио Доусон. О, из Кремниевой долины. Really giving athletes a voice to become more than athletes. It took me a while to understand the opportunity that I was given. Круто. If you want it bad enough, if you're willing to sacrifice, it will find you. Coming up, I'm coming up. I have a private fridge stocked with kombucha in my trailer if you'd be interested. Nah, I think we're good. Yeah, we'll just catch you later. Okay. Я чуть не перепутал право с Пост Малоном, но Пост Малон все-таки белый. И 20. Ну, клево. He really is very tall. Let's keep this gaming train moving with another world premiere. This time from мировая премьера следующая. Title called Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Том Клэнси Ghost Recon Breakpoint. Вторая часть после Шелна там был. Today we're excited to show you the first glimpse into Ghost War, the competitive multiplayer experience. Check this out. Да, кооперативный экспириенс. А я же показывали геймплей, в принципе, игра стала немножко красивее. Но не особо что-то изменилось. Может, худ как-то доделали, как больше смысла привнесли. Потому что вся кооперация в прошлом Ghost Recon, это можно было стрелять по отметкам как снайперы одновременно. О, на пацанах остается снег. Графончик. И грязь. Дроны остались. Дроны теперь могут поднимать. Бить в сердце, электрошок. Да. Отличный ремикс. Blur Song 2. Так, враги подсвечивают сквозь стены, когда ты отмечаешь их теперь. Как в этом, как его? PvP мод сразу же завезут. Потому что в первом они только с помощью 6 карт, 4 класса. Ну, это, ну, значит, раньше была одна карта, по сути. 4 класса достаточно типично.
Ну, короче, все, что у них было в первой части, они завезут во вторую. Well, that looked a little bit awesome, didn't it? Let's recap. That's a new PvP mode with intense tactical matches, an extensive shared progression system, and dedicated servers. Double plus bonus, a Battle Royale style circle encroaching on the battlefield. Find out when Ghost War launches on October the 4th. И насколько человек Battle Royale? А Battle Pass будет? Потому что в моем серже Battle Pass уже завезли. А то Battle Pass как-то без Battle Pass уже мультиплеерные игры, даже кооперативные, как нет, не камильфон. И Borderlands 3. На самом деле, многие люди ждут Borderlands 3. А мне плевать. По причине того, что не доверяю Рэнди Пичворту и Gearbox. Никогда. Помните об Alien... Это как его... Colonial Marines. Помните? Помните об этом. Еще помните то, что они подняли хайп своего Borderlands в Steam, а теперь все будет в Epic Store на ПК. Но... И вообще, кому не плевать в России на Xbox? 2,5 коллегам. И вообще Xbox официально ушел от России, официальное представительство Xbox, так что им абсолютно плевать на нас. Так что Xbox не покупайте, Borderlands, но только если фанат трогать. Вообще графон не изменился. Вообще графон не изменился. Даже худ не особо. Зато миллиард пушка. Миллиард пушек будет и все вторые персонажи, что круто. Ладно, обратно сказали самую серую пустошь вместо того, что Бистмастер. Они все под кокаином. Ready to ship. Flak is the Beastmaster, and what I'm really excited about that, players have played other characters like Gage in Borderlands 2, who had the Necromancer, who had Trap. A lot of people love that. Flak, we are happy to talk about, is a pure pet class. Flak has a choice between 3 different animals that that Flak can call out. He's got a jabber, kind of a monkey with a gun. There's a spider ant, and then a skag that just rolls around and does. Так, ну песик, короче, мартышка с пулеметом и паук. But Flak is really cool. So you have your choice of which pet you want, and then like we've done with a lot of the Vault Hunters in Borderlands 3, a lot of different ways to customize and make that character your own, right? So not only do you get to choose which pet, but Flak gets to choose on top of that which action skill you use. So, Flak has one where you can supercharge the pet. So as the pet's out doing things, you can make called Gamma Burst. You can make the pet kind of swell up, get all swole, go take down other things. Flak can also do a thing called Rack Attack, where he literally pulls rack. We call it rack, pocket rack. He pulls rack from his pockets of flying creatures, right? And they run out and do damage. But Flak also has a stealth type of ability. So if you like to let your pets do the action, hang back and kind of play there, Flak can kind of ghost out of existence and then let the pets do all the work. And we're going to be using that against some bad guys in what's Borderlands without some bad guys. And in this one, we've got the Calypso twins. So can you tell me exactly how big and very bad and scary are these guys? Well, you know, in Borderlands 2, we had a great villain, Handsome Jack, who thought you, the player, were bandits. He just calls you bandits the whole time. Well, the bandits are kind of this wild mix of enemies across Pandora that have never really been unified and all of that. Well, the Calypsos are big and bad enough that they have finally unified all the bandit clans on Pandora and have rebranded them the Children of the Vault. COV. You'll see those signs everywhere. And the way they do that is the Calypso twins are streamers. They're live streamers. They're streamers. I've never met one of those before. No one in mind when we made the Calypso twins. No, seriously, we asked with the Calypso twins,
what would happen if our super awesome live streamers that have, you know, tons of fans decided to militarize their fan base use that influence. That's right. There's that. So the Calypso twins kind of want the same thing you want. They want the vault. So from the very beginning of Borderlands 3, the Calypso twins are going to be in your face. They're going to be trying to stop you on that hunt to the vaults to get kind of off the planet to the other vaults. And great streamer fashion, they're going to be recording and putting those streams back in there. And they're going to ask you all to like, follow, and obey as you follow the cult of the God Queen Tyrene and her brother Troy as they hunt for the vaults in front of you. So really cool enemies. I think people are going to really enjoy them. Man, they are aggressive. And now we're going to have to wrap in a second. But in one word, how big is this game? Насколько большая игра? Она просто огромная. It's definitely bigger than Borderlands 2. Насколько она we haven't used exact numbers yet because we want to hold out some surprise for the fans. Billions and billions and billions. Right, but we've already talked about you start on Pandora, which we've been before, and there's some good gameplay there. We've talked about Promethea, which is the big city planet, a big urban area with huge buildings, and there's a big огромный corporations, Maliwan and Atlas. And then we've also talked to E3 about Eden 6, a big swampy jungle planet, I call it. Space Florida or Space Louisiana, you know, it's just full of jungles and dinosaurs and all sorts of stuff. And there might be even some more surprises around the corner, but I don't want to spoil everything. Yeah, that's probably pretty good. You guys are going to get more information later. Let's stop at surprises. Anyway, thank you so much, Ryan, for being here, and remember, in case anyone in the room has forgotten. Borderlands 3, и как бы увидеть все сами уже через месяц. Отлично, мне очень ведущий нравится. Очень много скинов. Так, еще одна мировая. 4-й сезон PUBG. Они, кстати, завезли сюжет. Переработана первая карта. Там будет теперь лор, можно записанки будут читать. Очень выгодно, когда, ну, зимняя карта. Фига себе, лиц как у персонажей Fallout 3. Не Вегас даже, скорее, ладно. А где все элитные скины? Ой, вот скины показывают. Все хорошо. Sorry, but how awesome was that? Сколько этого великолепно? PUBG back to the Inside Xbox stage. Joining us today, producer Kusung Yutjung and console community lead Ray Kim. Plus, joining us from ID Productions, senior director Chris Charla. Guys, welcome to the show. Thank you very much for joining us. Now, Kusung, we just saw the debut of the Season 4 trailer. What can Xbox fans expect this season? Yeah, we've upgraded Erangel with higher visual fidelity, including some major landmarks such as Meta Power and the military bases. And also, everyone will be able to see what has happened to the Erangel with the trenches and the Camunet and the bus marked on the ground. And also, there is some secret place that you can find some clue what happened there. Которые будут рассказывать, что произошло. We know that everyone loves the Erangel, so we try hard to keep this unique feeling. Yeah, I personally cannot wait to explore the new areas again and find those secrets. It's going to be so cool to find. Ray, can you tell us about Survival Pass 4? Yes, Season 4 слишком блестяще стало, больше похоже на Unreal Engine. Over 100 rewards. These rewards showcase the past and the future of Erangel. Yeah. We've also added the cooperative missions, which allows the community to work together towards goals and milestones. Дерево раньше было очень, ну, лишь по-моему. You'll be able to unlock new rewards. Ну, солнце вроде там статичное, так что you'll be able to swap out missions more easily than previous passes, and you can use BP to continue changing them if you're not up to certain tasks. Also, I cannot wait to start getting those unlocks. Chris, Season 4 trailer. Фига себе, в августе выходят игры. Дожили, то что летом выходят игры. Просто невероятно. Новые карты просто ожидаем поиграть на них.
learning some lore, like, I'm stoked. Yeah, like I honestly just can't wait to kind of get digging in, because I was speaking to you earlier, and you're the person that's always hiding with a Это shotgun лучше in the всего, corner. что мы будем узнавать лор на картах, нежели узнавать лор в Season Pass. Не буду уставать говорить, как в Rainbow Six Siege. Самая лучшая игра в мире. Yes, it's one of the things that everyone wanted to have. It's cross-platform play for the console. Crossplay. С консолями. Круто, наконец-то. Fortnite этим уже год назад. Хотя бы как-то будут конкурировать. And it will make the matchmaking pool bigger globally and also offer more Из PlayStation тоже соединят? Шикарно. It's fantastic. I mean, when we first enabled cross-console play like several years ago, this is the exact kind of scenario we were envisioning. Мы даже не могли подумать, что кроссплей возможен. Population play together on console with each other. Like, fantastic, super exciting. Это просто фантастично, и мы очень ожидаем. Players on PUBG. It's going to be really exciting. And Ray, it's been... Actually, there's one more thing about the schedule. We are aiming to update cross-platform play on the public test server on the late September, and after a week of beta, we are planning to update the live server in early October. Late September, that's a crossplay is not that far away. It's really exciting. В октябре уже, кажется, завезут на официальный сервер. PUBG's been now here for been on console for 2 years now. 2 года уже на консоли. We really appreciate the love and Лучше даже не вспоминать, как он спускался на Xbox. Since we launched. And on behalf of every people in the PUBG, and thank you for playing and supporting us and loving us. Спасибо, что играете, поддерживаете и любите нас. Yeah. I'd just say, like, on behalf of Fortnite, thank you for giving us such a great game to play. О Fortnite было сказано раньше на этой презентации. I personally cannot wait to drop into season 4. Не могу дождаться, когда вы выйдете на The game set in a quaint post-apocalyptic winter wonderland. Yeah, thank you, Benny. Thank you. Maybe not quite the word I'd use for it. Now to the latest installment of a fan favorite, featuring challenging который стал более мультяшным в Wasteland 3 brings you to the forefront of the post-nuclear world through squad-based epic. We'll just call them squabbles, shall we? With deep branching storylines and an open world, Wasteland 3 is truly the next frontier. We've got your first look at the new story, combat, and one heck of a ride. For more on the new title, take a gander at this here world premiere trailer. Интересно, да, они переработали боевку. Rangers, this is the Patriarch of Colorado speaking. Thank you for agreeing to help. Пока Fallout 76 в жопе, Fallout 5 нам не дождаться. Wasteland единственное, как бы, отдушина. Ну все хорошо, все изометрически, графончик, ты едешь на машинке, тебя бьют грозы, как его, ядерная зима в полном разгаре. Пока все выглядит шикарно. Да, это старый Wasteland с новым графоном. Что шикарно. Не, все так же квадратиком, все так же. Хотя оно больше под консоль заточено, так что может быть будет и удобно. Что-то, не знаю, мне худ не нравится, какой-то такой себе. Экшн-поинты есть. Видимо, Overwatch тоже есть, мы можем стрелять в голову, куча лутецкого, снаряжения, шикарно. Надо поиграть во вторую часть. Наверное. Reach us, you must, Rangers. Как у нас прям в лесах. Примерно настолько же фонит. Ну, элит-контроллеры, пацаны. Элит-контроллеры. Версия 2.0. В двух расцветках. Черный и синий. Новый Xbox контроллер, а, пацаны? Или нет? Или не элит-контроллер? Let's talk about the Night Ops Camo Special Edition controller. By the way, what a cool name, Night Ops Camo, right? So this is a brand new take on our camo controllers. It's less geometric
and more like organic camouflage. Мне кажется, это обычный контроллер. Really cool Где мои элитные контроллеры Xbox? Gold coloring. Now the gold in particular, it's kind of like metal flake effect, so it shifts in the light and it seems to change color right in front of you. It's super, super cool. You've also got a gorgeous gold metallic D-pad, and I personally love the textured triggers that keep you locked in when you're getting those dubs. Триггер все еще лучше на Xbox 360, и то, что они стали глянцевыми. Смотрите, какая футболка. Официальные футболки можно тоже купить с контроллером вместе. To your controller, and this t-shirt will be available to purchase here at Gamescom or online in the US and Canada starting tomorrow. Right, next up, we've got a new star signing in the Sports Series squad. This is the Sport Blue Special Edition controller, and as you can see, it's rocking a blue color scheme with a geometric pattern on the top case, shiny metallic accents, and a slick metallic blue D-pad. But best of all for me, Sport Blue has rubberized grips on the back in a contrasting light blue. I love these grips. They really help you feel connected to the controller. It just feels amazing. And of course, both controllers feature Bluetooth capability for gaming on Windows 10 PCs and tablets, and 3.5mm stereo ports, so you can plug your headset в таблетке его впихнуть и играть. If you want to get a closer look at both these beauties, we've got an unboxing video featuring Brenna from the Mixer team and myself, and that's going live on the Xbox YouTube channel right after this show. Короче, и подписывайтесь на его YouTube канал, и на мой YouTube канал тоже подписывайтесь. Там где-нибудь найдете ссылки. And I love that, right? If you, like me, are obsessed with Xbox controllers, I love them, and I'm not ashamed to say it. Просто невероятно. Лучший Xbox контроллер, лучше PlayStation 4, лучше... Taking us through the inspiration for every Xbox One controller ever. В принципе, это единственный контроллер в мире, который существует. Every single one. There's so Посмотри, many какие cool миры and interesting stories and behind the Это scenes things in here, and I think you're gonna love убитая this зебра video. называется. Every Xbox One controller ever made is premiering exclusively on Xbox YouTube and Instagram TV on August 26th. Do not miss that. Не пропустите. From a couple of new controllers to a couple known throughout the gaming world for their visionary titles. Julia is about to catch up with Brenda Romero and John Romero in the Speakeasy. So let's raise a glass and take a trip back to Prohibition-era Chicago in Empire of Sin. Empire of Sin. Какая-то прям совсем... О, pre-beta геймплей. Так, это что-то интересное. Изометрический... Это как его... Пошаговый... Да. Да, про мафию, круто. Парадокс интерактив. Чикаго. Блин, на самом деле, кстати, какой-то, ну, такого формата игр существует одна или две. Ну тоже, Squad Base, сколько? 5 можно с собой даже. Ну. Вообще, я в последнее время очень на Squad Base игры подсаживаюсь снова. Хоть их смотреть на стримах не очень весело. Но... Так вот, целый город. Я так понимаю, надо будет захватить все и как бы и выиграть игру. Видимо, разрушение тоже будет. Интересно, на Unreal Engine он разработан или на чем? Сложно сказать насчет движка. Так, значит, у тебя будет два взрывных, основное оружие, пистолет, и можно кастет будет с собой носить, то есть у тебя будет третий слот под оружие ближнего боя. Empire of Sin. Летом, или, да, летом 2020. Круто. Невероятно. Невероятные разработчики. Спустя столько лет. From Romero Games Limited, Game Director Brenda Romero and President John Romero, welcome to Inside Xbox. Thank you. А что, жена его, что ли? First of all, the game looks incredible. Джона Ромеро все знают. For quite some time, and it was inspired by a local. Знаете, Джона Ромеро, идите играть в первые дну.
Yeah, it was. I mean, bars can be good for other things, like games, for instance. Among other Where are things. you drinking? Да, это, видимо, I grew up in a town in northern New York and in Ogdensburg, and there wasn't a lot happening, but this one place in town was called The Place, unbelievably. That's its name. Которое называлось место. Anyway, The Place was the oldest continuously operating bar in the U.S. Now, whether that's true or not, I didn't know. But when I started asking my mom questions, like, why didn't the cops just shut it down? Yeah. The answers I got, she didn't want to give me answers that would be like, well, future game designer, here's how criminal empires are built. So instead, she didn't want to talk about the gray area, and she just sort of pushed me away. But it developed this fascination with criminal empires, and so Paradox was happy to turn that into a game. And I've always been fascinated with this time period. There's a lot going on. Yeah, and you guys did like a whole bunch Поэтому of research. And I think it's like half of the bosses are kind of sort of half fictional and half actually real, based on real people. Yeah, the majority certainly are real. Yeah. In fact, John's great grandmother's in the game. Там всегда это важно с процентами, потому что 75% это попадание или нет. Fictional characters that are sum up the era. Yeah. But yeah, we've done a ridiculous amount of research into it. That's brilliant. I mean, John, so obviously we've seen a little bit about kind of what the game's like. What's the main sort of player experience like? Going into this game, what am I going to be doing? Well, it's a strategy game, so there's a lot going on in it. And you have to manage your 4 main resources. Okay. Вы должны менеджмент ресурсов, деньги, алкоголь. And time's a ticking. And ага, еще патроны, бронежилет. Of course, you start at the bottom beginning. But you do a lot of things in this game. You make a lot of crazy decisions, such as you sell alcohol to, say, allies of yours. Well, you could sell some poison alcohol and kill a lot of other guys. Можете открыть алкоголь и убить человека. Теперь мы знаем, что это можно делать в игре. That sounds really fun. And one of these sort of interesting things I was reading about was about the kind of recruitable playable characters. Как надо будет рекрутировать людей? They've got randomized traits, and then Или как они as the будут game рандомно progresses, their traits can shift, so they could be a bit more reliable, maybe less drunk when they turn up or something. Well, so you start out, the characters, let's say you and I are both playing a game, and we both start out with Tammy. Okay. By the end of the game, your Tammy is going to be different than my Tammy. Oh, so your Tammy, depending on how you play the game, and the other characters that you recruit to play with. Зависит от того, как ты играешь в игру, и через взаимоотношения ты, скорее всего, рекрутируешь. Так что если ты убийца, то к тебе будут приходить убийцы. And one other thing I was thinking about was obviously, you know, kind of going to strategy games. Sometimes people are sort of like, oh, I just want to kind of hop in for, you know, maybe I don't want to commit sort of a full, you know, stint at it. And you can actually sort of play kind of smaller games. How does that sort of work within the game? Well, the way we've done it, you can, if you just say, like, this is it, I'm not doing anything for the next many months, you can have... Если вам нечего будет делать следующие пару месяцев. As much as Chicago as you can probably handle, so you can take the full game, or you can say, no, I just want to play a few bosses and have a quick game. I do need to go to work. Вы можете или прям застрять в ней, или там несколько боссов пройти. Okay, well, it looks really, really fascinating. What do you guys think? It looks really fun, huh? Выглядит, да. Я согласен. Очень весело. Очень ожидаем. Тем более Раммер. Блин, Раммер, который разрабатывает пошаговую игру. Spring 2020. Spring 2020. So not too long to wait. Oh, fantastic. Thank you so much, Thank you. for joining us and for being here. Now, we've got so much more to come, including, I don't know, a smallish, I don't know, what's that game called? Gears 5? I don't know. Потому что никто не знает, потому что нет маркетинга Gears 5, одного из основных тайтлов Xbox. Graduation celebration because from the makers of DayZ comes the next great shoot and loot survival game, and today we're excited to announce it's out of Xbox Game Preview. Vigor 1.0 officially releases as free-to-play title today. Free-to-play title, который релизнется сегодня. Xbox jacket, so simply click on the link below to get your hands on that. So basically, just get ready to shoot, loot, look amazing while you're doing it, and build your way to survival success. This Какой-то выживач. Так. It all happens so fast. Да что ж все Fallout? От первого лица, что ли? Похоже на самом деле на движок это We Happy Few, я не знаю почему. Это CG.
by footprints of surviving outlanders. Мне музыковое сопровождение уже нравится. А только будет на Xbox или на ПК тоже выйдет? Вроде бы шутер от первого лица. Хотя может и от первого, и от третьего сразу, как типа того же пуга. Мне кажется, это зона была только что. Что, можно крафтить? Там, не, вряд ли это Battle Royale. Крафт confirmed. Стреляйте. Собирайте лут. Строите? Ну, видимо, это ответ Fortnite. Встаньте. Вигором. Прямо сейчас можно на Xbox играть. Сложно сказать. Похоже на Battle Royale, учитывая то, что как его самолет бы сбрасывал, ну, посылки, прям как в пубге. Но я точно не уверен. Что-то типа смешения жанров. Прямо Borderlands. Вот Borderlands продвигают. При том, что на Xbox. Сколько уже раз показали рекламу Borderlands? By basically reading that rider out on stage. And I'm not even kidding, this is a direct email that we stole off the Xbox servers. No joke, right. Dear Inside Xbox, I have a multi-dimensional preparation program which I find is key to setting me up for success. And with enough time, this shouldn't be a problem for the team. My request covers key things like organic snacks, specific climate-controlled room, positive color palette, ergonomic seating, performance socks. What's a performance sock? I sort of want it. And fair trade organic sustainable cold brew from the island of Mauritius. Thoroughly unreasonable. I mean, I thought my rider was ridiculous, but it's more just to make me not look like I've been dragged through a hell. Но осталось не так много. Try must. So to catch up with this Xbox mainstay and to find out a bit more, I want to try some of this coffee. We're gonna chuck it over to Charlie. Did he bring any? Have you got some? I can't see any coffee, Julia. Нету кофеина, Джулия. I can confirm. И слава богу, если она будет говорить еще быстрее, я вообще ничего не пойму. He does insist we call him Greenie. I'm going to ask you for another round of applause because it is, of course, the GM of Xbox Games Marketing, it's Aaron Greenberg. Ответственный по маркетингу. Ну, хотя бы ты. Right, I'm going to kick things off with a very topical question. Мне нравится. Так, несколько вопросов. This week, or in Cologne, it's wonderful, but Xbox are really turning up this week. What can fans expect from the Open Doors experience and over Что можно ожидать? Well, first I have to say, well played Inside Xbox crew. You can see we work hard here, but we try to have fun. And so you guys definitely got me back with that one. Listen, this is the year of Gears. Это год Gears, про который никто не знает. Just was backstage with Ryan and Rod. They're going to be out here to world premiere Horde. And tons of innovation coming with Horde. This is the biggest Gears ever made. And shortly after the show, the opening of Gamescom, opening night live, the first game you will see is world premiere of Campaign. We have an awesome story asset featuring campaign gameplay as well as Kate's story. Rod will be there with Jeff Keighley. So this is a huge, huge day for Gears and Gears fans. Но, видимо, сюжетно мы увидим на... Ну, в основной 9 часов презентации вместе с Кодзимой. Хотя бы Орду сейчас нам покажут. So, listen, Gamescom's exciting. Nearly 400,000 fans come, not just from Germany, but all over Europe. So we have a huge booth. We have hundreds of games on display. It's great to see fans get first hands on Minecraft Dungeons. First time anyone's got hands on. Fans will be able to play that in our booth. We've got Bleeding Edge first time hands on. We also have a technical alpha. People want to sign up for that at home. The Rare teams here,
people will be playing Battletoads for the first time. Battletoads really excited. Nice. The Battletoad fans in the house. Которая рисовка. Я не знаю еще, почему от приятного дизайна, как его, округлых форм, они перешли к угловатым, как новые черепашки-ниндзя. Как будто бы у новых черепашек-ниндзя и у новых Battletoads один и тот же дизайнер, у которого какие-то, не знаю, фетиши на углы. На угловатых персонажей. Я не знаю почему-то. Почему они тоже какой-то мультфильм сделали? And we're welcoming those hundreds of thousands of people that come in. This experience here, this huge theater where we're doing this show, the rest of the week is an experience designed just for fans. So to get hands-on, we're going to have tournaments, we're going to have panels in a really intimate setting. On Thursday doing a Mortal Kombat show, so like, just get involved. Exactly. We've got a Mortal Kombat tournament. We got the Mountain coming. I mean, yeah, we do. I'm going to try to take that guy down. So yeah, I mean, let's do it. So I'll be here Thursday. We'll be streaming that on Mixer to people that want to watch at home. And just great to be able to celebrate with our fans. Absolutely. And it's not going to be the only way this year, is it? There's something coming up in my neck of the woods. Something called Exo 19. Can you give us as much information as possible about that? Yes. Давай максимум, короче. What we were announcing and showing here at Gamescom was huge. Just wait until you see Exo 19. What I love about this is a celebration of all things. Вот игр у них нету, конечно. Ну, я буду все еще говорить, что у них игр мало. Вот. Но презентация они научились делать. Они прямо вот по маркетингу, они как бы продавать нечего, но они продают воздух. Ну, нет, на самом деле не воздух, а геймпасс. И в Лондоне будут. Но у них теперь есть DMC 5 в геймпассе, так что уже неплохо, уже хорошо. И Metro Exodus, который вышел в феврале этого года. The best part is not only will we have this massive Inside Xbox, but I want to personally invite all of our fans from around the world to come to London and join us. We're going to have thousands of tickets available. They're only £19. We're giving all of the money and proceeds to charity. September 24th, the tickets go on sale. You can check it out, xbox.com/exo19. But November 14th, mark your calendars. It's going to be huge. Как говорили в одном прекрасном кино, ненавижу, блять, Лондон. Now, I've got one more thing about Exo 19 I want to ask you about. If the games and the date and the fact you're coming to London isn't enough, my piece of paper tells me there's going to be a couple of special guests there as well. У нас будет немножко специальных гостей там. Или сейчас. Major Nelson will be there. There we go. Our head of Xbox Game Studios, Matt Booty, will be there. Indeed, he will. Yeah. Я не знаю всех этих людей. Я знаю Фила Спенсера. I will be there, but the best one, the best one. Ну, говори. And even the big man himself, Phil Spencer, will be in London. Фил Спенсер будет в Лондоне, так что. All of our creative teams will be there. Please. Все будут. Все будут. А почему они устраивают конференцию в Лондоне? Спрашивайте меня. Потому что Лондон одна из тех стран, которые дают деньги. Очень много на игровую индустрию. Еще одна мировая премьера. Aaron, не уходи! Aaron! Place to stay during Exo 19, you just have to share a room with like the Xbox On mascot Pedro the Fish, right? That's the deal. And also bring the scooter along. Right, I'm so jealous. We've just been whizzing around in Cologne on scooters. It's been great fun. Очень хорошая ведущая, достаточно приятная. The upcoming action RPG Dreamfall has already made waves and it's not even out yet. This epic open world adventure takes you through the diverse factions on an island populated by not so nice locals. А, кстати, Лалки все в это добавят микротранзакции. Из последних новостей. Никто особо об этом не говорит. Но, кстати, скины за 50 центов. А, да. Я сегодня смотрел от Focus Interactive вот этот трейлер. И да, Спайдерсы делают новую РПГ, социальную РПГ, где ты можешь влиять на фракции через спич. Gridfall, да. Оно, конечно, как его, липсинг выглядит, ну, пока не очень. Я не знаю, допилит или нет.
И ты типа дипломат, самое главное. Да, у тебя социальная сила от третьего лица. Такая интересная. Монстры? Это похоже на это, как его, на лешего из... Или беса из Ведьмака 3-го. Ваше Величество. Princess, Majesty, you are most confusing, but thank you for your help. Compose your party of 3 Все, что я люблю. But choose carefully. Each companion brings something different to combat. Kurt, your loyal master of arms and mercenary of the Coin Guard Guild, makes for a great frontline warrior. Meanwhile, Afra, a talented scientist from the Bridge Alliance, specializes in ranged weaponry, such as rifles and throwable explosive files. Что-то типа... Regardless of who you choose, Райзен какой-то, типа а-ля второго, только с чуть более лучшим графоном. Хотя плюк, конечно. During dialogues and diplomacy, Даже your party members will Ктулху chime in в and этой игре. react depending on your choices and what's being said. My son, it is clear this woman has no intention of helping us. I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs. For example, Siora is a Tier Fredi native, fiercely protective of her people's rights. Sides strongly with someone antagonistic to the natives while in her presence, and an angry interruption may force your hand into bloodshed. Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. Be sure to pay close attention to your party members' needs. Пока сюжет игры неизвестен. Я думаю, что есть война, какой-то раздор, и надо всех объединить через дипломатию. Petrus is a missionary of Tulane with a remarkable way with words and an outwardly fatherly nature that masks deep-rooted ambitions. Vasco, a captain of the Seafaring Naughts, is one of the more secretive, closed members of your party. Spend time with the captain and complete his personal quest line, and he'll inevitably open up. Develop close friendships with all of your companions, and some may even lead to romance. Опаньки. Можно романс в команде, все. РПГ. А когда выходит? Я что-то не спалил. Дату еще не показали, но я смотрел. Nothing said or unsaid can be taken for granted. Ultimately, the choices you make will shape the future of the island. Выборы, которые вы совершите, будут влиять на судьбу all upon it. You are too blind, too renegade to understand. Gridfall. 10 сентября уже выходит. Welcome back, everyone. I am up here at the bar with my boys. Gamescom is my favorite part of the summer. And listen, summer is the best time to get on some gaming goodness. And with the Xbox Summer Spotlight sale, it's never been easier to discover your next favorite game. Right now, through September the 10th, get your hands on more than 60 new titles across the Xbox One family at great prices. Plus, for a limited time, you can ну, теперь я понял, теперь презентация Xbox, почему они вообще сейчас вообще, ну, делают на все, теперь вот как они и говорили, как и обещали, то, что они будут свой геймпасс ну, теперь они будут указывать, ну, как презентации делать каждый там. Вот 10 сентября, кажется, еще покажут. Destiny 2. Плюс. 2 DLC для Metro Exodus. But first, it's time for another world premiere trailer. Fans of the Surge, get ready because the sequel has a bigger world, tougher enemies, and the most customizable exo rig ever. Let's take a look. Welcome to The Surge 2. Set in the ruins of a futuristic city, you must escape a merciless world filled with mysterious military forces, a rampaging cult, and nanomachine monstrosities. You are the survivor of Flight 221, with no choice but to find a way past Jericho City's war-torn walls. Explore the city's intricate and desolate pathways to discover hidden paths and shortcuts. Create your character and survive thanks to your Exo Rig, a powerful mobile machine that gives you increased strength,
speed, and endurance. To get new gear, you'll need to take them from your foes. Using the limb targeting system, you can aim for specific body parts. Target a weapon or piece you're interested in, damage it, and then use a brutal execution to slice it off. Вот и с добиваниями единственная проблема, то что через 50 раз, особенно когда ты умираешь, потому что это система в Dark Souls, то что ты теряешь свои души через какое-то время, или там чипы. Тебе надо забирать их, и вот Your exorig is centered around your core power, which dictates how ты much качаешь gear себе you can уровня, attach to your чтобы suit. в себе вкачивать, так сказать, перки, качаешь броню, ну, часть брони. Most pieces of armor you find have both partial and full set bonuses, allowing you to either specialize or hybridize the way you want to fight. Можно или сет костюмы сделать, что дает тоже бонус. To further customize your exosuit, you also have access to implants and injectables. These provide passive and active bonuses to your character, ranging from effects like predicting parry direction to slowing down time. The Surge 2 features 80 weapons across 9 types, such as the dual-bladed twin rig and the brand new transforming double duty. 80 уже хорошо, потому что первые были проблемы, то что я там пол игры прошел чуть ли не с 2-3 пухами. No warrior can get by with attacks alone. You have a variety of defensive tools at your disposal, each with their own advantages and uses. Dodging is for those who believe prevention is better than cure, and for those who enjoy a more aggressive defense. For more advanced players, you can use either the duck or the short hop to evade high or low attacks. These are followed up by a counterattack which staggers enemies and opens them up to a powerful punishing blow. Интересно, это то есть вместо доджа ты нажимаешь на кнопку, и он автоматически пытается понять, как ты это, как уклониться от врага. Ну, добавили больше до анимации добивания, что уже, может, оно не будет надоедать спустя 20 часов. You can take this even further by using the directional parry, which rewards a lot more energy and leaves even the tallest enemies out of balance. Не, ну клево, клево. Студия Backlash пытается стать AAA, и мне это лично нравится. Потому что AAA студии довели до белого коленя уже. Following you is your faithful combat drone, which can be fitted with several different modules, including дрон. Да, кстати, дроны были в прошлой части. Они отвечали за рейнджовое оружие. These can be used between your attacks for devastating combos, as well as openers and finishers to your fights. Мог стрелять, оно много дэмэджа не наносит, но в основном можно добивать хотя бы на расстоянии. Asynchronous multiplayer by tagging areas with graffiti or placing a special banner in the world. Граффити можно оставлять, чтобы подсказывать себе, как это, куда идти, и чтобы не теряться в локации. Вообще шикарно. Наход. As you get further into the Surge 2, you will discover new implants, new upgrades, new weapons, and new ways to explore. And each of them will be needed to rise above the ruins of Jericho. Я помню то, что крюкошки были, ну, типа, как кататься можно было только вверх, чтобы, сказать, на новый уровень уходить, локации. And will be the means for you to overcome every threat. Survive the Surge 2 on September 24 on Xbox One. Сентябрь 24. Ну, может быть, когда-нибудь Surge 2 поиграем все-таки. Потому что, ну, первый мне... Он немножко скучноват был. Второй был чуть более обещающий. Может, механики все-таки допилили, дошлифовали, и оно станет более приемлемым. Destiny 2 Shadow Keep. Новый DLC, новый аддон. Pleased as punch to be joined today by game director Ben Womack and community manager Deej. Let's welcome them to the stage. Wow. So very excited that you're here. Банжи ушли от Activision, теперь они тоже будут из каждого. Kind of the finisher moves and how these takedowns are going to be affecting the combat of the game, like, because it looks very exciting. Oh, I'm the most excited about. I don't know. Have you met Leah? I'm almost vibrating with excitement. Настолько ожидаешь, что просто руки трясутся. Просто все в тренде. All right, everyone sit down. We're gonna have half an hour. No. We'll start with finishers. Are very simply another
elements of the combat, another tool that you'll be able to take into Destiny combat that lets you finish off an enemy with a flourish when they're at low health. So you're going to see можно добивать теперь мобцов, у которых мало хп. And you're going to rush in by hitting the finisher button, and you're just going to ну, видимо, под каждый класс, да, под каждый класс будет своя анимация одна. Мы уже увидели повторение. There's different class-oriented finishers, and everyone, when Destiny 2 Shadowkeep launches, will get all three of those finishers. Все получат анимацию добивания в Shadowkeep. Obviously, we're cutting through a lot of footage here, but it doesn't seem like there's any cooldown between finishers either. You can kind of just rampage through and just finish. Oh yeah, you can rampage. Okay. Можно more бесконечно things добивать. with finishers aside from just eliminating the enemy. То есть там кидаешь гранату в мобцов, а у них остается мало хп, и ты прям один за одним смотришь одну и ту же анимацию добивания. So once you start digging that system, more things become possible as finishers. All of a sudden, you can say, hey, I'm going to take my artifact, I'm going to earn one of these mods at the end. It's a collectible now, it's not a consumable. And that one right there, probably my favorite one. If you finish an enemy with that mod equipped, you will spawn a heavy ammo brick for your entire fire team. Wow, that's incredible. Теперь система такая, что ты если добиваешь, то тебе на команду выпадают патроны для тяжелого оружия. То есть теперь тяжелое оружие становится более часто используемым, потому что раньше там надо было, надо было ждать патрончики, когда ты найдешь, и в основном 3 вида. Maybe be less selfish is what I'm thinking. Well, there's totally selfish. Ну, 3 уровня сложности на миссию. There's ones that will recharge your health. There's the exotic, the Assassin's Cowl that'll make you go invisible. Экзотически, но клёвое то, что, кажется, они сказали что-то вроде не шейдер, а что-то другое, но не поглощаемое, а теперь можно выбирать. Короче, они делают то, что было в первой части, возвращает. Короче, как всегда, можно выбирать so that you can все, go and you can play Destiny exactly the way you want to play it. Вот, you can earn extra rewards теперь, for taking bigger risk. If you по крайней stand мере, toe-to-toe здесь with your сказали, enemies что and you use a надо finishing лайт move, you can иметь some of the things we were 960, talking там, about before. You power can level, recharge your health, you can go invisible, you can spawn ammunition for you and your team, more. Больше фарма хорошо для фанатов Are you invulnerable when you do these missions? Destiny это любит гринт, бесконечные в шутере. Что-то того и ждут от Borderlands 3. Well, it's exciting. You see that glow across the battlefield, like if I get that Destiny 2 guy, тоже. that rocket, I need it. And so you rush across, and Can it's you a do risk it on reward. the really big bosses? You can't do it on the really big bosses. Okay. Oh. I like you can do it on everything below. Speaking of personalization, you're also here to talk about what players can do to turn that personal challenge up to 11. Deej, can you tell us the secret to creating the elitist of elite guardians? I think it's really about making sure that it fits the way you like to fight. So if you're the type of player that likes to get up close and personal with the punching, if you got that Titan sensibility about yourself, exactly. Finishing moves are going to be exactly the thing that you're going to want to do. If you like to hang back, if you're the sniper, if you're not really into the risk-reward thing, the nice thing is that some of these benefits are shareable across the team. So somebody who rushes in and does a finishing move could drop heavy ammo on the floor to share with their friends. So that Destiny is all about teamwork. It's all about playing with the other people that are on your fire team, getting to know your friends and the way they play, the way you play really complements the way they play. В Destiny 2 станет еще экшоновее. It's going to be really judgmental. I don't think I'm quite up to the challenge. But what do you guys Больше think? не Does that sound скажешь. pretty ace? You big Destiny fans? Destiny фанаты очень рады. So I suppose most importantly, Они ждут наконец-то новое дополнение. Well, I keep forgetting you're so loud every time I ask that question. No one here. Like, when can we play the game? Play the game on October 1st. 1 октября. Это тогда же, когда есть в Steam выходит, интересно. И будет ли оно доступно сразу же со всеми, с этим дополнением? Или они выпустят версию и плюс сразу же дополнение у тебя будет Shadowkeep. Metro Exodus. Надеюсь, они добавят новый уровень сложности лавка, как первая DLC, а вторая что-нибудь скучное. Classic Metro gameplay and a weapon that is literally fire.
In the Two Colonels expansion, we follow Colonel Klebnikov during the last days of life in Novosibirsk. Novosibirsk. I've been trying to say that all day. Right, and everyone is now laughing at me. I got the first one. All right, but a story that helps guide Colonel Miller's mission to discover the reason for the extinction a year later. And the weapon of choice, well, a flamethrower, of course. If you're new to the franchise or want to relive the Metro saga, including Metro 2033, Metro Last Light, and Metro Exodus, they're all available right now on Xbox Game Pass. Now, let's see that flamethrower in action. It's time for another world premiere. Roll it. Давайте, мировой премьер. Огнемет. There were quite a few survivors here. Until they killed each other off. Looks like that lie in Moscow did work after all. So your father is on a mission? When is he coming back? Собственно, это концовка игры. Спасибо. Так, что-то новое. Этого вроде не было. In the hands of our enemies, truth may be dangerous. Да, этого не было. We must carefully choose who we can trust будем прям and who we cannot. Are you ready to face your maker? The truth that might scare them must be. Блин, они в метро вернули метро. Блин, теперь я тоже хочу поиграть в метро, в котором есть метро. Потому что вся суть метро Exodus в том, что ты в первый час или два ты уезжаешь из Москвы, и больше у тебя метро только в конце игры будет. Как бы есть и все. А так это у тебя road game. Так, ну это, видимо, библиотека. Мельник. But now I can finally look truth in the eye. Блин, метро, в котором есть метро. Вот это да. I don't know if you caught that at the end of the trailer, but the Two Colonels DLC is out tomorrow. That is amazing news for Metro Exodus fans, eh? I completely agree, but now, if имеет смысл теперь играть в Metro Exodus. then this next title is the glue to a family of fans. Unlike any other. Просто Gears of War is a solid gold Xbox classic and has one of the strongest, most passionate and most supportive communities anywhere in video games. So let's take a look at how Gears has gone beyond the game and built unbreakable bonds of family all over the world. I think we can find you answers there. Where are we going? Back to where it all began. А не выйдет. Я тебе не буду спойлерить, но не выйдет. Ну да, показывают всех фанатов Xbox Gears of War. Ну и Xbox, Playing Gears of War has changed me because it brought me into a world of looking at games as more than just games. People that are playing these games Игры now больше, чем мы. grew up playing these games. Да, игры теперь магазин. They've seen Marcus and Baird and Dom go through all of the trials and tribulations. Они говорят правду, смотрите. This new generation, and the fans get to grow with the characters. We're basically minutes away before going on stage in front of millions of people and introduce the world to Gears 5. Это да. I don't think people really give Gears its due for the influence it's had on modern video games. I felt like you were playing a game, but you were also watching a movie. Блин, это нарезки со второго из лучшего Gears of War. Is like the most passionate fan base I've ever been exposed to. They're so warm and welcoming, and they love this game, and they're passionate about it. When you meet them in person, it's almost as if everybody knew each other. Короче, лучшая игра. Они Они про Хейлу вообще ничего не сказали. Хейлу, где мой Master Chief Collection? Озвучка хорошо. Где мой Master Chief Collection? Зачем я все это смотрел? Hello. And the amazing team at the Coalition is working hard to bring you our most ambitious Gears of War title yet, Gears 5. Тоже видюк все 3. После
После того, как Gear Pop анонсировали, и потом Gear Tactics. А потом показали Gears 5, и все таки, наконец, спасибо, хотя бы так. О, мой боженька. Пытаюсь не заплакать. I mean, I think we got a fair bunch of them here, to be honest. Right. And now it's come to the time in the show that you have all been waiting for. A first look at Gears 5 Horde mode. Yes! Мы так ожидали режим Орды. Gears 5. Теперь надо... Пришло время посмотреть. Horde mode. Режим Орды. Впервые в мире мы увидим геймплей. Бля, она даже стала эпичнее. А что там, 5 игроков? Да. Ну, вроде 5 против Мапстор. С перками. Можно стрелять через стены. Интересно, а есть специальная пушка, которая может стрелять через стены? Стелс. Дроны. Ну, техник. Ну и братан, который делает укрепление. Хотя там вроде укрепление все делают, но мне кажется, он усиливает их. Подводит ток. Так как нам нравится. Yay! Early with Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate будет доступен. Ну, премиум, Ultimate. Интересно, будет ли режим доступны бесплатно? Well, well, in that we saw gameplay, ultimates, and sorry, Graham, but one very badass-looking drone. Yes, but before we bring the coalition to the stage, Xbox's Catalina Macedo caught up with the team to take a deeper look into Horde for Gears 5. Расскажешь нам больше про режим Орды. I'm Katarina and I'm here at the Coalition Studio. Today I'll be talking with studio head Rod Ferguson and multiplayer design director Ryan Pleven about the upcoming Gears 5 Horde mode. Just being here at the studio, you can really feel the excitement and the passion that went into this game and this mode. So let's go check it out. We always talk about co-op as cake and not icing, that co-op is essential to what it is to Gears, and so I feel like Horde is sort of a really large expression of that with 5-player co-op. Кооп на 5 человек вообще просто топ. Пацаны, ни в одной игре такого. Everything started with Gears 2 Horde. It was lightning in a bottle. It was, you know, what people look back on as the defining defensive game mode through all games. It was the idea that you were going to be doing this as an endurance run, as a 3-hour epic experience and a mode like, without any cutscenes, without any character development, without any story, had to hold people's attention for 3 hours. Рубиться в режим Орды. Наверное, даже, я думаю, что даже будет весело. То есть, с каким бы сарказмом я не говорил все, но 3 часа Аска его месил в Gears of War 5. Если бы он вышел на ПК, я бы, может быть, и поиграл. Но пока мы не говорим о ПК-версии, мы немножко... You were all the same, you just looked kind of different, and you know, because you all could carry the same weapons, but now every character has its own abilities, special ability you can bring to the game that changes how you play. You could look over and see Kate пока 7 написано. Будет больше 10 волн, или 10-я волна как раз будет где-то ближе к 3-му часу. There's also a really big thing бои в танке еще сложнее. 28-я волна.
generally once you find in Horde, you would like lock in on a particular place and you would defend from that place for the entire 50 waves. Now, in order to get as much power as possible, to get as strong as possible, you actually have to like move and expand your base to go and capture those energy taps. And every 10 waves, once you beat that boss, a new energy tap appears and you have to go and capture it. So it's really changed the dynamic where now it's much more aggressive than it was in the past. For the first time, your character will start with all the cards that they've already equipped. О нет, только не карточки. Increase the power of those cards and increase the power of their core abilities over the course of the game. And Надеюсь, это без микротранзакций. Когда мне показывают карточки в видеоиграх, я посылаю всех разработчиков на 3 буквы и говорю, что засуньте эти карточки себе глубоко и далеко. Но чем эти карточки отличаются от... Так, сколько там? 5 карточек можно использовать? От Battlefront 2. Я не понимаю. Надеюсь, без микротранзакций. Надеюсь, что это просто в режиме ты прокачиваешь их, и они будут типа усиливать тебя там, пассивно, в основном пассивно. And then we've added stuff to give more information to the players and things like health bars over bosses and mini bosses, and so those little feedback mechanisms, and it allows you to play differently because now I can see that the mini boss is on very little health, so I can go like, I'm gonna get aggressive because I know I can do it, or I can see, oh, they still have a lot, so I'm gonna hold back. To take characters and push them even further, we've added Jackbot as a playable character inside Horde. It's one of the most pivotal roles on the battlefield. Jack can fly anywhere on the map. Я вот услышал о карточках и все, и у меня разочарование пришло, я не знаю почему. Даже я не знаю почему, потому что нахрен карточки. Over time, we're going to add new characters, and with each character we add, the meta will change. We will have надо от этой системы отказываться. Надо от вот этой карточной системы надо кубики делать. Надо менять. Менять систему. Прикольно, кстати, майка. То, что у нее там это пятерка перечеркнута. Ну, четверка перечеркнута. Ну, короче, типа палочки. Не знаю, мне почему-то не нравится эта майка. 5 people who know how to balance the classes, know how to balance the characters, and know what the objective is and what you're trying to do, and everybody's playing together in lockstep with each other. There's nothing more special than having that alignment and succeeding on that goal. So it's really, by far, from our point of view, the most intense, engaging, action-oriented, fierce, epic defensive mode there is in video games. I really like that Horde creates a dependency where you work together as a team, and you can be successful kind of, lone wolfing it, but not as successful as coming together. It's sort of our motto for the studio. We always say if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. And that's true for Horde as well. It's been so exciting to be here today. As a Gears fan since Gears 1, I cannot wait to get my hands on the new Horde mode and all the new features. If you're a Game Pass Ultimate subscriber, you can get Gears 5 on September 6th. For everyone else, the game will be available on September 10th. Будет ли 6 сентября? Наверное, как игра, она, я говорю, она через месяц, будет и меньше. Horde mode. Now, can I get a huge round of applause for Rod Ferguson and Ryan Cleveland for joining us here on Inside Xbox? Thank you so much for being here, guys. Спасибо, что пришли. I've got to ask, first of all, right, those ultimates are, can you tell us a little bit more about those? Because they look amazing. Yeah, the ultimates, each one of them is unique to the character. They're really something that we see, both defines them as well as creates a really great relationship with the team. We've got Kate going invisible. We've got JD that could call in like a giant artillery strike. We've got Dell who can summon crackers to help them out. Each one of them, you're going to have to find the character that works for you and works best for the team. And they're per character, so it's not on a per role thing. So even if you have multiple engineers, each different character will have their own ultimate, so you can still mix and match. That's going to be really cool. I think that's one of the great things I'm excited about. Is all Можно different будет playstyles that you can find to kind of suit your personal playstyle. Yeah, that's one of the things that we were talking about. One of the it's по несколько персонажей, типа двух heavy, even though it's still super accessible, but the deepness allows you to go in and set your skills. What character you want will give you your ultimate, but also that when you're collecting that power, you're not just feeding the engineer. Like in Gears 4, you're basically collecting power to get the engineer to build. Now you have perks which you can go in and say, oh, I want to do more damage, I want to do more headshots, I want more ammo, I want more health.
мне стать разработчиком видеоигр. Ну или связанные, не знаю, с маркетингом. В принципе, я тоже могу говорить одни и те же слова каждый раз. Не говоря ничего напрямую. But talking about accessibility, one of the things you talked to us about in Vancouver is all the different difficulty settings players are going to have access to. Can you tell us a little bit more about that? Yeah, I mean, one of the big things for us is realizing that Gears was going to be day and date in Game Pass and Ultimate Game Pass was that we realized we're going to have a bunch of people maybe who've never played the game before. And so we wanted to create a lot more accessibility to the game. Whether that's accessibility features in terms of high control, we have things like single stick control, ability to have camera shake, and all those sorts of things. But even но я, блин, это уже сейчас звучит как... То есть на следующий идет презентация Google Stadia, которая будет рассказывать и уверять, что как его, стриминговые игры хорошо, но вот уже сейчас на вот это как его, Xbox Game Pass можно уже сейчас говорить, что скорее всего они будут отбивать за счет микротранзакций в кооперативном режиме игры, который будет отдельно идти от самой игры. It wasn't just about having like a support class that sort of stands at the back and does nothing. Jack is super critical. We really wanted to envision him as your best buddy, as like your best friend. Like each of the other classes, I want Jack. I know I want Jack. I want Jack to follow me. And that можно захватывать врагов и с помощью you just constantly feed like you're feeding all these дронов. He has a crazy ultimate. We call it hijack. Because we're big about funds in Vancouver. And so hijack is basically shoots a dart into an enemy and then takes control, so it possesses that enemy. So if you have, something coming at you like a Scion with a boom shot, you can take it over and now Jack player becomes the Scion with a boom shot. That's so cool. Everyone's just going to want to be Jack's best friend. It's like, trust me, I'll take you out for dinner. Don't worry about it. Just follow me around in Gears. We'll be good. Doesn't sound like quite enough glory for Benny, unfortunately, though. With that in mind, what sort of sets Horde mode in Gears 5 apart from the previous iterations? You're obviously Чем отличается от предыдущих итераций? There's really a bunch of big differences. One is the ultimates. The other is this power tap that Ryan and the team came up with, which is probably you better explain. So like we've added the power taps, which you saw in the video, which really add an element of territory control. We wanted to make Gears 5 not only the deepest, but also provide other ways to be successful by not just building fortifications. So the power taps appear every like 10 waves after you kill a boss. And that means that you have to really understand whether you want to move your base or just let it go. They're optional. However, they do provide a ton of power to power up your perks, to buy fortifications with. So if you decide to leave them alone, it's at your own peril. However, if you're ambitious and your team knows what they're doing, they can slowly expand their base to control more territory for more rewards. Так. Я, кажется, нашел систему микротранзакций на первых карточке 3 видов, ну то есть 3 уровней, а вот нажмите, чтобы прокачать, вот очки прокачки будут продаваться в магазине. Да хватит уже, Род Фергюсон. Хватит уже говорить, что это прекрасное новое обновление для игры, новое дыхание, просто 10 из 10. Мы дизайнили это, чтобы выбивать из игроков деньги. Поэтому мы сделали немножко про компанию. And she sees a reflection of the Omen looking back at her. In reality, there are electronics in this console. There's no way we can put, an Omen 2 inches inside of it. So we had to create an optical illusion that would make it look like there was an Omen trapped underneath the ice. We were able to express the idea by laser etching these ice cracks around the Omen. We've never laser etched that much before. I mean, the laser etching is all over the console. The ice is cracking all over the console. Theming the controller after Kate Diaz was really a natural because she's like the main character in the game and she is exploring this Arctic environment. She wears an Arctic armor, which is new in the game, which was exciting to us. Whatever we were going to work with in terms of accessories and hardware, we wanted to family with what the console was going to look like. And so we were able to work with Seagate on some amazing 5 terabyte and 2 terabyte drives that look basically like mini versions of the console.
but it's going to look perfect right next to it. And we work with Razer on keyboard and mouse. It's one of the first, I think, wireless keyboard and mouse. Это вообще, это совсем уморительно становится. То, что... So working with Rod is an awesome experience every time. Я сейчас обратно отвлекусь от гирзов, потому что какая разница, они все равно продают мерч, связанные с гирзами 5. Вот. Но забавно, как они продвигают... Ну, они, правда, продвигают это в коопе. То, что клавиатура мышь. Скорее всего, на Xbox можно будет пользоваться. Да, должно быть. Ну да, и сама игра тоже 6 сентября будет. Вот. Просто невероятно. Дизайн консоли просто 10 из 10. Ну, русский диск просто есть тоже. We've got to talk about today. You've also got some news with our friends over at Valve. Yes. Tell us a bit about that. So the first time we're coming to Steam, and today you can start pre-ordering today for Gears 5 on Steam, and there'll be crossplay, so it's going to be awesome. Gears 5 будет в Steam. Хорошее решение, спасибо большое. И будет кроссплей, вообще шикарно. Я поиграю в Gears of War 5. So, we talked about the Ultimate Edition, we talked about being Ultimate Game Pass, we really didn't really talk about what you get for doing that. И, например, в CG, из-за того, что это шутер от первого лица, как его, официальными, ну, клавиатурой и мышью для PlayStation, допустим, нельзя пользоваться, потому что слишком большое преимущество в рейтинговых играх против игроков с геймпадом. While still making it kind of И это забавно. Забавно, что кроссплей. С другой стороны, we looked at Reach and we wanted to make something that Halo fans would really recognize as a true drop shield. And then we've got the hologram on Kat, and it's, you know, she's the subterfuge expert, and so she's going to distract the enemy while everybody else goes and does something else. Блин, Gears of War 5 Фил Спенсер гений, короче. То, что он направился на Steam и не боится Steam, потому что Xbox магазин, ну такое себе, я скажу, это достаточно мягко. Halo Reach. Ну костюмы Halo Reach, скинчики будут Gears of War 5 в режиме арты. Ну, приятненькое дополнение. Вот, они показали на 2 секунды это говно, то, что ты предзаказываешь, и у тебя будет, блядь, 5 карточек рарных. Пошли нахуй, Microsoft и Gears of War 5. Yeah, I cannot wait to like get my hands on with them. But we've been talking partnerships, and you've also got a clothing partnership, which I've lived in. No, you have to peel it off. Please, Benny, wear something else. Occasionally. Washing, please. Yeah, I mean, я не буду играть в режим Орды никогда в жизни. Компанию можно засунуть. You got a tease of at E3 with our blue. Yeah. And you can see we're doing it as an in-game as well, so that blue is coming to inside the game. That you can wear as part of a case of sort of, you know, the camo outfit. And then we actually do a physical line. Ты не можешь пройти 27-ю волну в Gears of War режиме Орда? Ну, ты прокачай свою карточку за реал. Прокачай свою карточку, которая тебе нужна за реал. До 3-го уровня за 1500 рублей всего лишь. Или предзакажи, чтобы получить эти карточки. И всего лишь там сколько, 5 или 6 штук. You know, customs is fun. So, you know, it wouldn't have made it out of here, I'm going to be honest. Although I do enjoy the Canadian uniform you're wearing for me, so I appreciate that. It's very much appreciated. I'm going for the red theme already, right? I just need the hoodie. You need a bigger beard, though, if you're going to go lumber sexual. You need a bigger beard. Поиграла в режим Орду, тебя изнасиловали. Это тебя насиловало лично Фил Спенсер. Чтобы ты кинул в него деньги. How can I get my hands on the hoodie? Because it's not here. No, it's not. No, they have their stores like in New York and LA. Я уверен, что спустя день или два начнется bullshit, то, что в режиме Орды есть прокачиваемые карточки. Ждем видео разъемщиков индустрии.
Yeah. So, since E3, we've heard a lot of people asking about, like, well, what about the campaign? We're going to talk about Escape, we're going to talk Versus, we're going to talk Horde, which we were doing. People want to know about campaigns, so I'm going over to talk to Jeff Keighley, and we're going to put out a new story trailer. Новые истории Jeff Keighley будет говорить на сольной презентации. And we're going to talk a little bit more about Gears. I'm so excited, but I've just got to ask everyone here, can we just get a huge round of applause for the Gears? It looks amazing. Просто замечательно. Thank you so much for joining us. Alright, and I think it's safe to say we cannot wait for September 10th when Gears 5 officially launches. 10-го. Я понял, как это работает. В Game Pass оно будет доступно 6 сентября, типа официально купить игру можно будет 10-го. But that's all from us here at Gamescom. Remember, the fun continues next month with more Inside Xbox on September 24th. And keep up with everything Gamescom when Xbox On goes live on mixer.com/XboxOn Tuesday and Wednesday starting at 5 p.m. British Standard Time, 9 a.m. Eastern and 6 a.m. Pacific. We'll also have new Gamescom videos going live on youtube.com/XboxOn each and every day this week. And of course, you can also follow Xbox on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, everything. Везде следите. Plus, mark your calendars because XO19 takes over London on November 14th. Fans can look. Amazing! Fans can look forward to new announcements, new releases, and of course, all the latest from Xbox. Thank you very much. Короче, о самом главном пока не сказали. Надеюсь, на основном шоу Xbox тоже оторвется и скажет, когда будет вы невероятно. Хорошо, что не брейстейкер, а то уже достали. Так сказать, отбирать хлеб у театра. Вот, я немножко потише делаю. Такой была презентация Xbox на Gamescom 2019. Я выключу музыку. Что могу сказать? Какие-то финальные слова. Показали парочку игр. Типа пошаговые игры от Ромеро, типа Wasteland 3. Вот. Gears 5 выйдет в Steam. Что плюс? С микротранзакциями что минус? Вот. Я думаю, ведьмы из Блэр теперь ожидаемы мной. Вот. DLC про метро будет о метро. Кто бы мог подумать. А не как в оригинальной игре. Вот. Сейчас делаем тогда 20-минутный перерыв. Я не ожидал, что будет презентация Xbox, как они смогли вытянуть ее на таком темпе, а они достаточно быстро это все делали. То есть прямо игра за игрой. Это хорошо. Немножко там показали всякого мерча, но это Xbox, это нормально. Вот. Перерыв на 15 минут и возвращаемся с Google Stadia. Все.